Hello everyone, myself Mr. Bulake Bhavashak, Reyes Shikshan Sanstha, Abasaheb Marathi, Arts and New Commerce Science College, Rajapur. Today's lectures, we are going to discuss the topic chemical bonding. In these points, we have see some symmetry elements. Last lectures, we have studied the various symmetry elements as well as what is the concept of point group. Now, today's lectures we have see the C type of point group. In C type of point group, it includes a CN axis, CNV, and CNH point group. So these three point groups, it can be included in this C type of point group. So what type of characteristics are there for C type of point group? We have see the one by one. So first point are see here. A molecule only it having a CN axis means if a molecule it having only CN axis or shows that the molecules can belongs to the CN point group. And if the molecules it having only CN axis as well as n number of vertical mirror plane, then the molecules it can be belongs to CNV point group. What is mean by CNV point group? If the molecules it having the CN axis as well as n number of vertical mirror plane, then it belongs to CNV group. For example, the C2 axis of symmetry and two vertical mirror plane is present, then the point group is C2V point group, right? Means it having one of the axis and one of the mirror plane. Like one of this, the C2 axis and two vertical plane. Two vertical plane means is the rotation about axis. It is C2. Therefore, point group is C2V. If n is equal to 3, then what is the point group? C3V. N means number of vertical plane. Number of vertical plane is 3, then point group is C3V. If n is equal to 4, then point group is C4V. Means 4 vertical plane and C is the C2 axis. Third points now we have see. If a molecule only CN axis, काय म्हणताय की जर a molecules only a CN axis and n number of horizontal plane of symmetry, then it belongs to CNH point group. म्हणजेच काय की जर एखाद्या मॉलिक्यूल मध्ये CN ऍक्सिस असेल आणि n नंबर ऑफ होरिझॉन्टल प्लेन जर असेल तर पॉइंट ग्रुप कोणता असतो? CNH पॉइंट ग्रुप असतो. जर एखाद्या मॉलिक्यूल मध्ये CN ऍक्सिस असेल आणि n नंबर ऑफ व्हर्टिकल प्लेन जर असतील तर त्याला म्हणतो आपण पॉइंट ग्रुप कुठला? CNV पॉइंट ग्रुप. आणि होरिझॉन्टल प्लेन असेल तर CNH पॉइंट ग्रुप. Right? For examples, if a molecule is having a C2 axis of symmetry and two horizontal plane of symmetry, म्हणजेच एखाद्या मॉलिक्यूल मध्ये जर C2 ऍक्सिस असेल आणि दोन जर होरिझॉन्टल प्लेन असतील तर पॉइंट ग्रुप काय असणार आहे? C2H पॉइंट ग्रुप. ओके. Next point we have see in CNH point group, if
n is odd, it can denoted as SN axis. म्हणजेच त्यांनी असं सांगितलं, जर CNH पॉइंट ग्रुप जर असेल आणि त्याच्यामध्ये जर n is odd जर असेल तर it can be denoted as SN axis. म्हणजे CN is denoted as SN axis. So this is the information. Now we have C for the C type of point group. Now next point groups, now we have C like a D type of point group, and in this D type of point group can include like a DN point group, DNH point group, and DND point group. So these 3 point group can include the D type of point group. Now we have see first points. If the molecules having CN axis and n number of C2 axes which are perpendicular to Dn point, so it belongs to the point group is a Dn. म्हणजेच एखाद्या मॉलिक्यूल मध्ये काय असणार आहे, CN ऍक्सिस असेल, एखाद्या मॉलिक्यूल मध्ये CN ऍक्सिस असेल आणि n नंबर ऑफ C2 ऍक्सिस असतील तर तुमचा मॉलिक्यूल्स कशामध्ये असतो, Dn पॉइंट ग्रुप मध्ये असतो. ओके. Second point, now we have see molecules with CN axis and n number of C2 axes which are perpendicular to it, and one of extra one is sigma horizontal plane, then it belongs to DNH point group. आपण इथं काय पाहिलं होतं की CN ऍक्सिस असेल आणि n नंबर ऑफ C2 ऍक्सिस असतील. n नंबर ऑफ C2 ऍक्सिस म्हणजे कसे असतात, n number of C2 axis म्हणजेच हा झाला तुमचा CN axis, राईट. आणि तुमचे C2 n number of C2 axis म्हणजे असे हे C2 axis, राईट. हे this is C2 sorry n number of C2 axis, another name is S2 axis, and these axes which are perpendicular to CN axis, right, and one of these horizontal plane. असं जर एक होरिझोंटल प्लेन जर असेल आणि n नंबर ऑफ C2 ऍक्सिस असतील आणि ते C2 ऍक्सिस कसे असतात, परपेंडिक्युलर टू CN ऍक्सिस जर असेल तर तुमचा पॉइंट ग्रुप जो असतो तो असतो DNH पॉइंट ग्रुप, राईट. तिसरा पॉइंट सांगताय, a molecules with CN axis, n number of C2 axis, and they are perpendicular to it, and one of the sigma D, sigma D means dihedral plane असेल तर it is the point group is DND point group. ओके. पहिला पॉइंट आपण बघितला की जर मॉलिक्युल्स मध्ये जर CN ऍक्सिस असेल आणि n नंबर ऑफ C2 ऍक्सिस असतील तर तुमचा पॉइंट ग्रुप असतो तो DN पॉइंट ग्रुप. सेकंड पॉइंट आपण बघितला की जर तुमच्या मॉलिक्युल्स मध्ये CN ऍक्सिस असेल आणि n नंबर ऑफ C2 ऍक्सिस असून ते ऍक्सिस परपेंडिक्युलर टू CN ऍक्सिस असेल आणि वन ऑफ दी सिग्मा होरिझोंटल प्लेन जर असेल तर तुमचा पॉइंट ग्रुप असतो तो DNH पॉइंट ग्रुप असतो, राईट. आणि तिसरा पॉइंट आपण बघितला की जर तुमच्या मॉलिक्यूल मध्ये CN ऍक्सिस असेल, CN म्हणजेच हा ऍक्सिस CN ऍक्सिस, त्यानंतर n नंबर ऑफ C2 ऍक्सिस असतील म्हणजे हे असेल, ओके, हे C2 ऍक्सिस आणि ते परपेंडिक्युलर टू CN ऍक्सिस असेल आणि एक सिग्मा डी, आपण सुरुवातीलाच पाहिलं सिग्मा डी विच आर डिहेड्रल प्लेन जर असेल तर तुमचा पॉइंट ग्रुप जो असतो तो असतो DND पॉइंट ग्रुप. नेक्स्ट
is a higher symmetry point group. This type of point group can include the TD point group like the octahedral point group. TD is regular tetrahedron, while the octahedron or the regular octahedron or regular tetrahedron point group. Now we have see the one by one point group. First point group we have see the C infinity phi point group. C infinity phi point group are include these some points. The first points we have see, it is observed only in linear molecules having a different end. म्हणजे सी इन्फिनिटी व्ही जो पॉइंट ग्रुप आहे तो कशामध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल, फक्त ओनली द लिनियर मॉलिक्युल्स, बट लिनियर मॉलिक्युल्स हॅव्हिंग अ डिफरंट एंड आहे ते डिफरंट असतील. म्हणजेच वन ऑफ इज हायड्रोजन अँड वन एंड इज क्लोरीन. सेकंड पॉइंट, फॉर एक्झाम्पल हायड्रोजन क्लोराइड is a heterogeneous diatomic molecule. Third points, which are very important, it contains C infinity and sigma vertical plane of symmetry element. You know that C infinity and sigma vertical planes? Which is C infinity plane of symmetry? Because these molecules, like it is a horizontal molecules, these molecules is rotated along the z-axis number of infinity times of rotations, infinity times of rotation. So it is a C infinity plane. Last time so we have C and axis, similarly it is a C infinity axis, and this number of rotations can be done with the help of this rotation, right? So it is a C infinity axis. Next, there is infinite fold rotation axis and infinite number of sigma vertical plane. This is the sigma vertical plane which is passing through this hydrogen and chlorines, right? This sigma vertical plane. आपण हा मॉलिक्यूल किती वेळा फिरवला, इन्फिनाइट नंबर वेळा जरी फिरवला तरी हा मॉलिक्यूल कसा राहणार आहे, सिमिलरच राहणार आहे. म्हणून दिस पॉइंट ग्रुप इट हॅव्हिंग अ सी इन्फिनिटी अँड नंबर ऑफ वर्टिकल प्लेन किती असणार आहे त्याचे, इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ वर्टिकल प्लेन. वर्टिकल प्लेन सुद्धा इन्फिनाइट नंबर. सो C infinity and infinite number of the sigma vertical plane are there. Next point, hence the symmetry element of HCl molecule is capital E C infinity and infinite number of sigma vertical plane. So how many numbers of total elements which is present in this hydrogen chloride molecules is a 3. E means their identity. लक्षात ठेवा, आयडेंटिटी ही प्रत्येक मॉलिक्यूलला असतेच. सो दिस इज आयडेंटिटी. C infinity means the infinite axis of rotation. So infinity, and infinity sigma vertical planes means infinite number of sigma vertical planes are there in these molecules, and therefore it is a point group which is belongs to C infinity phi point group. C infinity phi point group means infinity means C infinity axis and infinite number of sigma vertical planes, and so the belongs to point group is a C infinity phi point group.